जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय पूर्णमासी जय अभिरनगरी। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय जय गोपीश्वर वृंदावन माझा जय जय कृष्ण सखा बटुद्विज राजा। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राम घाटा जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वासी जत जाना। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन।
Prayashu Bhagavad Swami Govinda Hara Bhagavad Bhagavad Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Hare
Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Shri Guru Prana Padma Keval Bhakati Banda Moy Savadana Mate Banda Moy Savadana Mate Jahara Prasade Vai Yabhavatoriya Sahaya Prasade Krishna Prapti Hoy Ja Hoy De Guru Mukha Padma Vagya Chidete Koriya Kya Arana Kariya Mani Asa Shri Guru Charane Rate Kamate Ye prasad pure sarva asa चक्कुदान दिल जय जन्ने जन्ने प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो प्रेम भक्ति जाते अविज विनाश जाते भेद गाय जार चरित श्री गुरु करुण सिंधु अधम जनर बंधु श्री गुरु करुण सिंधु अधम जनर बंधु लोके ना लोके राजवाना लोके ना लोके राजवाना प्रभु करो दया देह मोरे पाद जाया प्रभु करो दया देह मोरे पाद जाया ये बेजा गुरु के भुवाना शिला प्रभुपाद पतित पावना Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाक्षत्योदेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि ओ भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Radha Krishna Jaya, Radha Krishna, Radha Krishna Jaya, Lalita Vishaka. Jaya Gauranita, Jaya Gauranita, Gauranita, Jaya Gauranita. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadamaya. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jamunatira, Jamunatira,
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Vishwanath Balabank Prabhupada Gacharya, Sarasi with AC, Bhaktivinoda Samsara Prabhupada Ki Jai, Amachar Haridas Thakur Ki Jai, Param Sagahal Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha, Sri Gaur Bhaktarinda Ki Jai, Sri Radha Krishna, Gova Govida Shama Kunda Radha Kunda, Giri Govardhan Ki Jai, Sri Vrindavan Dham Ki Jai, Navadip Dham Ki Jai, Ganga Shamano Tulsi Bhakti Devi Ki Jai, Ananda Koti Vaishnava Vrindaki Jai, Samavetta Bhakta Jai, Go Premanandi. All glories to some of the bodies, all glories to some of the bodies, all glories to some of the bodies, all glories to Sri Guru Sri Garanga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschatyaresha Tarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 8, Verse 36. Kya priyam te vyabhajan kamaye kamadanara rajyanta vanto bharyaya deva vakala vidruta.
Kiat, how much priyam actual happiness they Vyabhajan have provided kama kama, sense gratification, yea, and those kamada who gives sense gratification, nara, men, adi, a beginning, anta, and an end, avanta, having, bharyaya, of a wife, deva, demigods, va, or kala, by time, vidruta, separated and thus disturbed. Translation: men provide sense gratification for women, and but all these men and even the demigods in heaven have a beginning and an end. They're all temporary creations who will be dragged away by time. Therefore, how much actual pleasure or happiness can any of them ever give to their wives? Purport: in this material world, everyone is basically pursuing his personal sense gratification, thus everyone is being ruined by the influence of time. On the material platform, no one actually helps anyone else. So-called material love is simply a cheating process, as the Lady Pingala is now discovering. Text 37, although I have most stubbornly hoped to enjoy the material world, somehow or other detachment has arisen in my heart, and it is making me very happy. Therefore, the Supreme Personality of Godhead, Vishnu, must be pleased with me. Without even knowing it, I must have performed some activity satisfying to him. A person who has developed detachment can give up the bondage of material society, friendship, and love, and a person who undergoes great suffering gradually becomes, out of hopelessness, detached and indifferent to the material world. Thus, due to my great suffering, such detachment awoke in my heart. Yet how could I have undergone such merciful suffering if I were actually unfortunate? Therefore, I am in fact fortunate to have received the mercy of the Lord. He must somehow or other be pleased with me. With devotion, I accept the great benefit that the Lord has bestowed upon me. Having given up my sinful desires for ordinary sense gratification, I now take shelter of Him, the Supreme Personality of Godhead. I am now completely satisfied, and I have full faith in the Lord's mercy. Therefore, I will maintain myself with whatever comes of its own accord. I shall enjoy life with only the Lord, because He is the real source of love and happiness. The intelligence of the living entity is stolen away by activities of sense gratification, and thus he falls into the dark well of material existence. Within that well, he is then seized by the deadly serpent of time. Who else but the Supreme Personality of God could save the poor living entity from such a hopeless condition? Purport: Pingala stated in the previous verse that even the demigods are unable to give actual happiness to a woman. One may question who has authorized this lady to reject even such exalted personalities of Brahma, Shiva, and other demigods. The answer given here is that if one actually wants to solve all the problems of life and go back home, back to Godhead, then the only solution is to take shelter of the lotus feet of the Lord. It is well known that the demigods themselves are subject to birth and death. As stated by Lord Shiva himself, Mukti Pradata Sarve Sham Vishnur Eva Na Samsayaha. There is no doubt that Vishnu is the deliverer of liberation for everyone. So this is the conclusion to the story of Pingala, who tried to enjoy with men in the material world, and ultimately she realized how much suffering it was. And in these verses here, she indicates that because of that suffering, she got a realization of the hopelessness of the quest for happiness in the material world. And therefore she took that as a mercy of the Lord, that she had to suffer
in order to realize the existence of the Lord. இன்று தவத்திரு பானுசாமி அவர்கள் 36வது பதத்திலிருந்து 42வது பதம் வரை படித்துள்ளார்கள். இது வந்துட்டு இந்த பிங்களா என்ற வேசியின் கதையின் முடிவாகும். இந்த முடிவுரையில் அவள் விளக்குவது என்னவென்றால், எந்த விதத்திலும் இந்த லௌகீக ஆண்களினால் அல்லது தேவர்களாலும் கூட ஒரு பெண்ணுக்கு திருப்தி என்பதை கொடுக்க முடியாது. ஆனால் அந்த திருப்தி என்பது முழுமுதற் கடவுளான பகவானது திருவடிகளில் மட்டுமே கிடைக்க முடியும் என்று விளக்குகிறார். We know in Bhagavad Gita that Krishna says there are 4 types of people who surrender unto him. One of those persons is the person who is suffering. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் 4 விதமான மக்கள் தன்னிடம் சரணடைகிறார்கள் என்று கூறியிருக்கிறார். அவர்களுள் ஒருவர் துன்பத்தில் ஆழ்ந்திருப்பவர்களாகும். Because of that suffering they surrender to the Supreme Lord. துன்பத்தின் காரணமாக மட்டுமே அவர்கள் பகவானிடம் சரணடைகிறார்கள். So that this here is an example of that. இங்கு இதுவே அதற்கு ஒரு உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். One of course is fortunate if in that suffering one does surrender to the Lord. ஒருவர் அதிர்ஷ்டவசமாக அந்த துன்பத்தின் காரணமாக பகவானிடம் சரணடைவதென்றால் அது அதிர்ஷ்டமே. Not all people that suffer surrender to the Lord. ஏனெனில் துன்பமடைவர்கள் அனைவரும் பகவானிடம் சரணடைவதில்லை. In fact most of them don't. உண்மையில் சொல்லப்போனால் பெரும்பாலானோர் பகவானிடம் துன்பத்தில் இருந்தாலும் சரணடைவதில்லை. But we could say an intelligent person or a person who has some previous agato sukritis, he will surrender to the Lord. ஆகவே இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது என்னவென்றால், புத்திசாலிகளும் அஜ்ஞான சுக்ரிதி என்பதை பெறப்பட்டவர்களும் அவ்வாறு பகவானிடம் சரணடைய முடியும் என்பதே ஆகும். So if a person does that, that is considered to be great fortune. ஆகவே ஒரு நபர் அவ்வாறு சரணடைய முடியும் என்றால் அது பெரும் அதிர்ஷ்டம் என்று கொள்ள வேண்டும். So there's common agreement among all persons who know the Vedic literature that attachment to the material world is the cause of suffering. ஆகவே வேத சாஸ்திரங்களை நன்கு கற்றறிந்தவர்களிடம் உள்ள ஒரு பொதுவான கருத்து என்னவெனில், லௌகிக உலகத்தின் மீது கொண்டுள்ள பற்றின் காரணமாகவே துன்பங்கள் உருவாகின்றன என்பதாகும். And the seed of our material existence is ignorance. இந்த அறியாமையின் வித்து நம்மளுடைய துன்பத்தின் வித்து அறியாமையாகும். Because of that ignorance we do not know who we are. அறியாமையின் காரணமாக நாம் யார் என்பதை நாம் உணராமல் இருக்கின்றோம். And we don't know the Supreme Lord. மேலும் பகவான் யார் என்பதையும் நாம் அறியாமல் இருக்கின்றோம். This further produces a desire to get some enjoyment. இந்த நிலை நம்மளுக்கு மேலும் இன்பத்தை தேடுவதற்காக ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கின்றது. And to supply that enjoyment, the Lord produces a material world and material bodies for the jivas. அத்தகைய இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்காகவே முழுமுதற் கடவுள் நமக்கு இந்த லௌகீக உலகத்தையும் ஒரு லௌகீக சரீரத்தையும் கொடுத்துள்ளார். So the Lord allows the jivas to go from body to body and get different experiences of enjoyment. மேலும் பகவான் இந்த ஜீவாத்மாவானது சரீரத்திலிருந்து சரீரம் சென்று பல்வேறு விதமான அனுபவங்களை பெறுவதற்கும் வழிவகுத்து கொடுக்கின்றார். But there are 2 problems with that. ஆனால் இதில் 2 பிரச்சனைகள் உள்ளன. One is that all of this enjoyment is based on a false conception. ஒன்று, இந்த இன்பங்கள் அனைத்தும் ஒரு தவறான எண்ணத்தினால் ஏற்படுவையாகும். And that false conception is I think I am the body. இந்த தவறான எண்ணம் என்னவென்றால், நான் இந்த சரீரம் என்று அடையாளப்படுத்திக் கொள்வது. So we may ask, well, what's wrong with that? ஆனால் நாம் கேட்கலாம், இதில் என்ன தவறு இருக்கிறது என்று. For many people it's not noticeable. They think it's okay. It's fine to identify with the body even though it's not ourselves. பெரும்பாலான மக்களுக்கு தங்களோட சரீரத்துடன் அடையாளப்படுத்திக் கொள்வது சாதாரணமானதே. அதை அவர்கள் விரும்பவும் செய்கிறார்கள். Just as some people, if they have dreams, they enjoy their dreams very nicely. And I say, what's wrong with that? உதாரணத்திற்கு சில மனிதர்கள் கனவுகள் காணலாம். அந்த கனவுகளுடன் தங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். அவ்வாறு கனவு காண்பதில் தங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதில் தவறு என்ன என்றும் அவர்கள் நினைக்கலாம்.
But when we wake up, then we realize, oh, that was false. ஆனால் நாம் விழிப்படையும் பொழுது அது தவறு, பொய்யானது என்பதை அறிய முடிகின்றது. So the enjoyment in the dream is inferior to the enjoyment when you wake up. ஆகவே நாம் விழித்தெழும் பொழுது ஏற்படும் சந்தோஷமானது நாம் கனவில் கண்ட சந்தோஷத்தை விட மேன்மையானதாகும். However, the enjoyment in the waking state is also like a dream because we are identifying with the material body. எப்படி இருப்பினும் நாம் விழிப்புற்ற நிலையில் பெறும் இன்பம் கூட பொய்யானதே, ஏனென்றால் நாம் தவறாக நமது சரீரத்துடன் அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறோம். So the real enjoyment will be when we realize we're not the body, we are the Atma. உண்மையான இன்பம் என்பது நாம் இந்த சரீரம் அல்ல, இந்த ஆத்மா என்பதை உணர்ந்து ஆத்மாவுடன் அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளும் பொழுதே ஏற்படுகின்றது. So therefore all of the enjoyment in the material world is said to be illusory. ஆகவே இந்த லௌகிகத்தில் உள்ள லௌகிக உலகத்தில் கிடைக்கும் இன்பங்கள் அத்தனையும் மாயை என்றே கருதப்படுகிறது. The other problem is that the enjoyment is mixed, it is not pure. மற்றொரு பிரச்சனை என்றால் இந்த இன்பமானது கலப்படமானது, தூய்மையானதல்ல. So there are various degrees of imperfection. பல்வேறு விதமான நிலைகளில் இந்த குறைகள் நிறைந்துள்ளன. We may have a greater degree of suffering and less happiness. ஆகவே நமக்கு பெருவாரியான துன்பமும் சிறிதளவு இன்பமும் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. We may have equal parts of happiness and suffering. அதே போன்று சமநிலையில் இன்பமும் துன்பமும் கிடைக்கவும் வாய்ப்புண்டு. Or we may have a great amount of happiness and very little suffering. அல்லது இன்பத்தை பெருவாரியாகவும் துன்பத்தை சிறிதளவும் பெறவும் வாய்ப்புள்ளது. So the devatas are in this latter category, more enjoyment, less suffering. ஆகவே இந்த தேவதர்கள் அதிகமான இன்பத்தையும் குறைந்த துன்பத்தையும் பெறுகிறார்கள். Longer lifespan, no sickness, no aging, etc. But they do have death. அவர்களுக்கு ஆயுள் காலம் நீண்டதாக இருக்கின்றது, இறப்பு என்பது இல்லை, துன்பத்தை குறைந்தளவே அனுபவிக்கிறார்கள். People on earth, the humans, are a mixture of happiness and suffering. ஆனால் இந்த பூமியில் இருக்கும் மக்கள் துன்பம் இன்பம் இரண்டையும் கலந்தே அனுபவிக்கிறார்கள். And those in lower species and in lower planets have a majority of suffering and less happiness. தாழ்ந்த நிலையில் சரீரத்தை கொண்டவர்களும் தாழ்ந்த உலோகங்களில் இருப்பவர்களும் அதிக அளவான துன்பத்தை பெறுகிறார்கள். So there is a problem with the happiness in the material world. ஆனால் இந்த லௌகிக உலகத்தில் பெறும் இன்பத்திலும் ஒரு பிரச்சனை உண்டு. So the human being that gets more suffering and less enjoyment may sometimes surrender to the Lord. ஆகவே அதிகமான அளவில் துன்பத்தை பெற்று குறைந்த அளவில் இன்பத்தை பெறும் ஒரு குடிமகன் அல்லது பொதுமக்கள் மனிதன் பகவானிடம் சரணடையலாம். Of course, those who get more enjoyment and less suffering, they may also surrender to the Lord. அதே சமயத்தில் துன்பத்தை குறைந்த அளவில் பெற்று இன்பத்தை அதிகம் பெறுபவர்களும் பகவானிடம் சரணடையலாம். So we see the devatas and higher planets are all devotees of the Lord. உதாரணத்திற்கு உயர்ந்த லோகத்தில் உள்ள தேவர்கள் அனைவரும் பகவானது பக்தர்களாக இருப்பதை காணலாம். So suffering is not the only cause of surrender to the Lord. ஆகவே துன்பம் மட்டுமே பகவானிடம் சரணடைவதற்கான காரணம் என்று நாம் கொள்ளக்கூடாது. In fact, it is, we can say a secondary cause. உண்மையில் சொல்லப்போனால் அது இரண்டாம் பட்சமான காரணமாகவே அமைகிறது. So the real cause of surrender to the Lord is mercy of the Lord and the devotees. பகவானிடம் சரணடைவதற்கு உண்மையான காரணம் பகவானது கருணையும் பக்தர்களது கருணையுமே ஆகும். The mercy in the beginning is, we can say, accidental on the part of the person, and they gradually accrue agata sukriti until they develop some faith. ஆரம்ப காலத்தில் ஏற்படும் அந்த கருணையானது தற்செயலாக ஏற்படுகின்றது. படிப்படியாக அந்த அஞ்ஞான சுக்தி என்பது பெருகி ஒரு காலகட்டத்தில் பக்தியாக விருத்தி அடைகின்றது. And with that faith, when they get the suffering, and then they surrender to the Lord. அந்த நம்பிக்கை
பெருக பெருக அவர்கள் பகவானிடம் சரணடைகிறார்கள். And when they do surrender to the Lord, then they can escape from their suffering. பகவானிடம் சரணடையும் பொழுது ஒருவர் துன்பத்திலிருந்து விடுபடலாம். However, the real goal of surrender to the Lord is not just escape from suffering. எப்படி இருப்பினும் பகவானிடம் சரணடைவதற்கு காரணம் துன்பத்திலிருந்து விடுபடுவது மட்டுமே அல்ல. So to surrender to the Lord and pray, get rid of my suffering, this is a type of impure devotional service or mixed bhakti. ஆகவே எனது துன்பத்திலிருந்து என்னை விடுவிக்க வேண்டும் என்று பகவானிடம் சரணடைவது என்பது கலப்படமான ஒரு பக்தியாகும், தாழ்ந்த நிலையில் உள்ள ஒரு பக்தியாகும். And of course, if they worship the Lord in this state, they can get rid of their suffering. எப்படி இருப்பினும் அவர்கள் இந்த எண்ணத்துடன் பகவானை வழிபட்டாலும் அவர்கள் துன்பத்திலிருந்து விடுபட முடியும். And they can get liberation from the material world. அல்லது இந்த லௌகிக உலகத்திலிருந்து முக்தி அடைய முடியும், விடுதலை பெற முடியும். However, a better result for these persons is if they can come to pure bhakti. எப்படி இருப்பினும் இத்தகையவர்களுக்கு மேன்மையான ஒரு பலன் கிடைக்க வேண்டும் என்றால் அவர்கள் தூய பக்தி செய்ய முயற்சி செய்ய வேண்டும். So when they worship the Lord without the desire to get rid of the material suffering, without the desire to get material benefits, then they practice pure bhakti. ஆகவே ஒருவர் துன்பங்களிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லாமலோ அல்லது விடுதலை பெற வேண்டும், முக்தி அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லாமலோ பக்தி செய்யும் பொழுது அவர்கள் தூய பக்தி என்ற நிலையை அடைகிறார்கள். With that pure bhakti, they can get liberation, but they go beyond liberation and they achieve prema. அந்த பக்தியின் மூலமாக ஒருவருக்கு முக்தி என்பது மட்டுமல்ல, அதற்கும் மேலாக சென்று பிரேமை என்ற நிலையை அடைய முடியும். So when they attain prema, then the individual gets real satisfaction. ஆகவே அந்த பிரேமை என்னும் நிலையை அடையும் பொழுது ஒருவருக்கு உண்மையான திருப்தி என்பது கிடைக்கின்றது. But the condition for that type of happiness, which is eternal, is complete surrender to the Lord. ஆகையால் அத்தகைய நித்தியமான ஒரு இன்பத்தை பெற வேண்டும் என்றால் ஒருவர் முழுமையாக பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். The more we have material attachments, the less surrender. லௌகிகத்தினுடன் நமக்கு பற்று அதிகமாக ஆக நாம் குறைவாகவே சரணடைய முடிகின்றது. So material attachment and prema are opposites. ஆகவே லௌகிகத்தின் மீது உள்ள பற்றும் பிரேமையும் எதிர்மறையானவை ஆகும். The more attachment we have, the more obstruction we have to prema. எந்த அளவுக்கு நமது பற்று லௌகிகத்துடன் பெருகுகிறதோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு பிரேமையை பெறுவதற்கு தடங்கல்கள் ஏற்படுகின்றன. So one may think that if we want prema, then we just get rid of our material attachments. ஆகவே ஒருவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், பிரேமை என்பதை பெற நினைத்தால் அவர்கள் லௌகிகத்தின் உள்ள பற்றை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும். But if we just get rid of our material attachments, we do not get prema. அதே சமயத்தில் அந்த லௌகிக பற்றை விடுவதன் மூலமாக மட்டுமே நாம் பிரேமையை பெற்றுவிட முடியாது. We end up with impersonal liberation. அருவ நிலையில் முக்தி அடையும் நிலையை நாம் அடைகின்றோம். So though material attachment is a great obstacle to prema, its removal does not cause prema. ஆகவே இந்த லௌகிகத்துடன் கொண்டுள்ள பற்று பிரேமை என்பதை அடைவதற்கு ஒரு தடங்கலாக இருப்பினும் அந்த பற்றற்ற நிலை நமக்கு பிரேமையை கொடுத்து விடுவதில்லை. Nevertheless, if the material attachment is too strong, it is very difficult to begin the practice of bhakti or to do it effectively. எப்படி இருப்பினும் லௌகிக பொருட்கள் மீது பற்று அதிகமாக இருந்தால் நாம் பக்தியை ஆரம்பிப்பதற்கும் அதில் முன்னேறுவதற்கும் தடங்கலாக அமைகிறது. And therefore we have the 10th offense to the holy name. அதற்காக தான் நம் 10வது அபராதம் ஹோலி நேம், தூய நாமத்திற்கு 10வது அபராதம் என்பதை காண்கிறோம். So what is that offense? அந்த அபராதம் என்ன? To have great material attachment and the concept of I and mine, in spite of the fact that we know everything about Krishna. நாம் கிருஷ்ணரை பற்றி மிக அறிந்திருந்த போதிலும் லௌகிகத்தின் மீதும் நான் எனது என்று பற்று கொண்டுள்ளதனாலும்
நமக்கு பக்தி என்பது கிடைப்பதில்லை, அபராதமாகும். So, if we accept the process of bhakti, then we have to start to detach ourselves from the material world. ஆகவே பக்தி என்னும் நிலையை நாம் ஏற்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் நாம் லௌகீகத்திலிருந்து பற்றற்ற நிலைக்கு பழக்க வேண்டும். And if we make no attempt to give up those desires, then it is very difficult to progress. ஆகவே நாம் அத்தகைய பற்றற்ற நிலைக்கு முயற்சி செய்யவில்லை என்றால் நாம் பக்தி என்பதை அடைவது கடினமான விஷயமாகும். However, the Lord does not expect us to give up all material attachment immediately. எப்படி இருந்தாலும் பகவான் அனைத்து லௌகிக பற்றுகளையும் நாம் உடனே விட்டுவிட வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பதில்லை. And through the practice of bhakti, gradually the attachments decrease. பக்தி பழகுவதன் மூலமாக நாம் கொண்டுள்ள லௌகிக பற்று படிப்படியாக குறைகின்றது. But if we don't want the attraction to material things to decrease at all, even if we do bhakti, then it also becomes difficult. லௌகிகத்தின் மேல் உள்ள பற்று குறைக்காமல் நாம் பக்தியை செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தால் அது கடினமான விஷயமாகும். So we cannot have two goals. ஆகவே நாம் இரண்டு குறிக்கோள்களை கொள்வது என்பது முடியாத காரியம். If we want to enjoy in the material world, then we stay here. நாம் இந்த லௌகிக உலகில் இன்பம் காண வேண்டும் என்றால் நாம் இங்கேயே இருக்க வேண்டியதுதான். If we want prema, we go to the spiritual world. நமக்கு பிரேமை வேண்டும் என்றால் நாம் ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும். But we can't say I want my material enjoyment plus I want prema. ஆனால் நாம் நமக்கு லௌகிக இன்பமும் வேண்டும் பிரேமையும் வேண்டும் என்று நினைக்க முடியாது. So it's one or the other, not both. இவை இரண்டில் ஏதாவது ஒன்றே நாம் குறிக்கோளாக கொள்ள முடியும். So though we begin bhakti without completely freedom from material enjoyment, still through the practice gradually that material attraction decreases. ஆகவே லௌகிக இன்பங்களின் மீது பற்று கொண்ட நிலையில் நாம் பக்தியை செய்ய ஆரம்பித்தாலும் படிப்படியாக பக்தியை பழகுவதன் மூலமாக நாம் இந்த லௌகிக பற்றிலிருந்து விடுபட முடியும். But we do have to have that desire to attain that pure bhakti, which means anya abhilashya shunya jnana karma janavarnam. ஆகவே நாம் அந்த தூய பக்தி என்ற நிலையை அடைவதற்கான விருப்பத்தையாவது நமது மனதில் கொண்டிருக்க வேண்டும். அந்யாபிலாஷ சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம். So if we practice bhakti properly, then we can say automatically the material attachments decrease. ஆகவே நாம் சரியான முறையில் பக்தியை பழக்கப்படுத்தினால் தன்னிச்சையாக தானாகவே லௌகிகத்தின் மீது உள்ள பற்று குறைந்து விடுகிறது. Often the impetus to start bhakti is because a person is suffering in the material world. சாதாரணமாக பக்தி பழகுவதற்கு காரணமாக அமைவது நாம் இந்த லௌகிக உலகத்தில் கொள்ளும் துன்பங்களே ஆகும். And suffering in the material world means they don't have certain material enjoyments. That's what it means. இந்த லௌகிக உலகத்தில் துன்பப்படுவது என்றால் நம்மால் சில விதமான இன்பங்களை அனுபவிக்க முடியவில்லை என்பதும் ஆகும். So that person hopes that by the practice of bhakti the suffering will decrease and the material enjoyment will increase. ஆகவே சாதாரணமாக ஒருவர் என்ன நினைக்கின்றார், பக்தியை பழகுவதன் மூலமாக நமது துன்பங்கள் குறையும், அதே சமயத்தில் இன்பங்களையும் நாம் மேலும் மேலும் அனுபவிக்க முடியும் என்ற இடத்திலேயே பக்தியை பழகுகிறார்கள். So this is mixed bhakti, not pure bhakti. இது கலப்படமான பக்தியாகும், தூய பக்தி அல்ல. But it can be one step towards pure bhakti and therefore the Lord accepts it. ஆனால் இது தூய பக்தி நோக்கி நாம் எடுத்து வைக்கும் ஒரு அடியாக இருப்பதனால் பகவான் இதையும் ஏற்கின்றார். However, we have to also realize that if we never progress beyond this type of bhakti, we do not get prema. எப்படி இருப்பினும் நாம் ஒன்று நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த முதல் படியை எடுத்து வைத்த பிறகு அந்த நிலையை நாம் கடக்கவில்லை என்றால் நாம் தூய பக்தி என்பதை அடைவது மிகவும் கடினம். So usually the person who's doing mixed bhakti can progress if that person gets the association of people practicing pure bhakti. சாதாரணமாக இந்த கலப்படமான பக்தியை செய்யும் நபர் ஒரு தூய பக்தருடைய சங்கத்தை பெற்றாரானால் அவரால் பக்தியில் முன்னேற முடியும். So mercy of the devotees is necessary for those devotees to progress.
ஆகவே அத்தகைய நபர் பக்தியில் முன்னேறுவதற்கு பக்தர்களது கருணை, காரணமற்ற கருணை என்பது மிக மிக அவசியம். Okay. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது கேள்விகள், விளக்கங்கள் தேவையெனில் கேள்விகள் கேட்கலாம். Hare Krishna. Hello? Maharaj, even in the Dwaraka, during Krishna's ruling, there were prostitutes were there? It mentions them in the Bhagavatam, yeah. But how they were considered? They were sinful people, or how they were devotees of Krishna because they are exempted from? Yeah, all the people of Dwarka are pure devotees, but they're on different levels. So therefore in Mathura we have Kubja, also very famous. But she got the mercy of the Lord and she became a great devotee also. But even her status then wasn't much less than the gopis because her love was not on the same level of intensity. கேள்வி என்னவெனில், துவாரகையை கிருஷ்ணர் ஆண்ட பொழுது அங்கு வேசிகள் இருந்தார்களா என்பதாகும். அதே சமயத்தில் இந்த துவாரகை என்பது கிருஷ்ணருடைய தூய்மையான இடம் என்றாலும் அங்கும் பல்வேறு நிலையில் மக்கள் இருந்தார்கள் என்பதை குரு மகாராஜ் அவர்கள் விளக்குகிறார். மேலும் உதாரணத்திற்கு மதுராவில் வசித்த குப்ஜா என்பவளை எடுத்து காட்டுகிறார். குப்ஜாவும் தரம் குறைந்த ஒரு நிலையில் இருந்த பொழுதும் அவள் எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் கோபியர்களுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாத நிலையில் இருந்தாள். ஆகவே வெவ்வேறு இடங்களில் வெவ்வேறு நிலையில் மக்கள் வாழ்ந்திருந்தார்கள் என்பது தெளிவாகிறது. It was necessary for the Dwaraka, the prostitutes needs to be present there when during Krishna's regime? Well, the city of Dwarka is modeled on cities of the material world, so then we have all the different professions and all the different classes of people there. In one sense, you say, well, why would they have Sudras or Vaishyas there at all, or even Kshatriyas? Why they have Varnas at all? Because Varnas are in the Gunas. Huh? So then actually none of the devotees of Krishna are in the Gunas at all, so they don't have Varnas, and even Arjuna is a Kshatriya. But he's not a Kshatriya because he's a Nityasiddha devotee, and they have no Varna at all, no Guna. So they're only playing roles within the material world that look like they're in different Gunas and different Varnas and different ashramas, but actually they're beyond that. கேள்வி என்னவெனில், இத்தகைய வேசிகள் துவாரகை என்ற தெய்வீகமான இடத்தில் தேவையா என்பதாகும். அதற்கு குருமார் அவர்கள் அளித்த பதிலில், சாதாரணமாக இந்த துவாரகா போன்ற தெய்வீகமான இடங்கள் லௌகிக உலகத்தின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஆகவே தான் அங்கும் நாம் பல்வேறு விதமான வர்ணங்களும் ஆசிரமங்களும் இருப்பதையும் காண்கின்றோம். உதாரணத்துக்கு அர்ஜுனன் சத்திரியன் அல்ல, அவன் நித்திய சித்தன், தூய பக்தன். ஆகவே இந்த லௌகீக உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது பகவானுடைய லீலைகளுக்கு தேவையான முறையில் இத்தகைய அமைப்புகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. Many of the demons criticize Krishna. How can you rule in Dwarka and be a Kshatriya? Because actually you're a Vaishya. சாதாரணமாக அரக்கர்கள் கிருஷ்ணரை எள்ளி நகையாடுகிறார்கள். ஏனெனில் நீ ஒரு வைசியனாக இருக்கும் பொழுது ஒரு சத்திரியனாக எவ்வாறு நீ துவாரகையை ஆள முடியும் என்று அவர்கள் கேள்விகளை எழுப்புகிறார்கள். So the Krishna and all of the people in Vrindavan or in Dwarka are only, they have these names of varnas and ashramas and whatever, male and female, etc. But that's a material conception. ஆகவே துவாரகையிலோ அல்லது மதுராவிலோ கிருஷ்ணர் மற்றும் கிருஷ்ணருடன் உள்ள அவரது சகாக்கள் அனைவரும் லௌகிக அடிப்படையில் உள்ள உதாரணங்களுக்கு ஏற்ப பல்வேறு நிலைகளில் இருக்கிறார்கள். So they accept these positions which are similar to positions in the material world, but only for pastimes in the spiritual world. ஆகவே அவர்கள் அத்தகைய நிலையை, லௌகீக உலகத்தின் அடிப்படையில் உள்ள நிலைகளை ஆன்மீக உலகத்தில் லீலைகளை நடத்துவதற்காக மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். The desires are the embargo in our devotional practice.
but day to day lot of challenges comes. How to overcome that, which is also embargo in our. கேள்வி என்னவெனில் நாம் பக்தியில் முன்னேற வேண்டும் என்ற ஆசையை கொண்டிருந்தாலும் அன்றாட வாழ்க்கையில் பல்வேறு விதமான தடங்கல்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. இவற்றை கடந்து வருவது எவ்வாறு? Well, an example is Pingala here. All sorts of obstacles, but she tolerated everything and she surrendered to the Lord. So that's an example of how to deal with the material world. அதற்கு உதாரணமே இந்த பிங்கள என்ற வேசியின் கதையாகும். அவளுக்கு பல்வேறு விதமான லௌகிக பிரச்சனைகள் இருந்தன. அவற்றை பகவானிடம் சரணடைவதன் மூலமாக எவ்வாறு தாண்டி வந்தாள் என்பதையும் நாம் இங்கு காணலாம். ஆகவே பிரச்சனைகள் இருப்பினும் பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும் என்பதே முடிவாகும். ग्रंथरा श्री श्रीमद् भागवतम की जय. His Holiness Bhanu Swami Maharaj की जय. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय. निताय गौर प्रेमानंदे.